Now, just to give you a little bit of background, the section of Jerusalem in which they live has no police protection. It's a section of the Jerusalem suburbs that the Palestinian Authority doesn't want, and the Israelis don't want. It's like, you can have it. Oh no, you can have it. You know, like the last kid, when you're picking kickball teams. Oh, you can have him. Oh, no, you take him. And that's where they live, surrounded pretty much by Muslim neighbors for the most part, and facing challenges that you and I don't face. I mean, think about being an Arab Christian. You're not going to get any friendship from the Arabic Muslims. They're not going to be your friend. And the atheistic Jews are not going to be your friend either. They face some challenges that you and I don't face. And I wanted to ask Abdullah and Shaq if they would come forward at this point, come up, and share with us a little bit about what they would like to tell us about where they are. I thought it'd be just a shame coming all the way from Israel and not hear from Abdullah. And Shaq is going to interpret. But Shaq's not going to get away with a whole lot because Abdullah does know enough English to catch Shaq if he messes it up. So why don't you come on up? Thank you, gentlemen. أنا مبسوط إني أنا معاكم اليوم. I'm happy to be here today with you. شكرا للقسيس والمساعد إنه أعطوني إني أحكي معاكم اليوم. Thank you, Joel St. John, for giving me this opportunity. أنا دائما بكون مبسوط إني أحكي عن المسيح. I'm always glad to speak about Christ. إحنا من إسرائيل. We are from Israel. إسرائيل موجودة بالشرق الأوسط. Israel is in the Middle East. الشرق الأوسط الأمريكان أغلبية الأمريكان بيفكروا إنه هو عبارة عن مسلمين ويهود. Most Americans believe that the Middle East is composed of Muslims and Jews. الشرق الأوسط إسلام، يعني باقي الدول العربية مسلمة. The countries in the Middle East are Islamic. وإسرائيل يهود. And the Israelis are Jews. وهي معلومة خاطئة. But that's not entirely correct. بالشرق الأوسط في كمان مسيحيين. There are Christians in the Middle East. لأنه بالأصل الشرق الأوسط هو مسيحي. The Middle East is actually, when it first got started or founded, was Christian. والإسلام دخل على هاي الدول المسيحية. And the Muslims came into these Christian countries عن طريق السيف. through the sword and by force. وأعطى المسيحيين 3 اختيارات. And he gave Christians 3 different choices. إما أنك بتصير مسلم. You're either going to become a Muslim. أو بتدفع الجزية. Or you'll pay some sort of taxation. أو تقتل. Or we're just going to kill you. في البداية المسيحيين اختاروا ال3 اختيارات. That in the beginning, those were their 3 choices. عشان هيك في منهم كتير قتلوا. That's why a lot of them got killed. من أجل المسيح. For Christ. ولكن في بعضهم دفع الجزية. And some of them paid those taxes that we're talking about. ولكن في كتير منهم. But a lot of them. صاروا بالقوة إسلام. By force did become Muslims. عشان هيك بنوجد احنا كتير اليوم من الإسلام بيعرفوا تاريخ العيلة تاعتهم وبيعرفوا انه هن في البداية كانوا مسيحيين. That's why if you ask a lot of Muslims who know their past and don't know their lineage, can track back they were Christians. والإسلام هو عبارة عن كذبة كبيرة من الشيطان. And what Islam is just one big fat lie from the devil. أدخلها شخصين. That 2 people, 2 أو guys, فكرين. or 2 ideologies that brought it into existence. الفكر الأريوسي إذا بتسمع عن شخص اسمه أريوس. A guy named Arius, I guess, Arius. وهذا كان هرطوقي بالمسيحية. He was a Christian heretic, I guess. He was a heretic, not a Christian. ما آمنش بألوهية المسيح. That didn't believe in Christ being God. والفكر الثاني. And the second ideology. هو الفكر اللي قبل المسيحية على أساس إنها هي تكملة لليهود. That the other ideology was to believe that Christianity was just a kind of continuation of Judaism. So Judaism stays the same,
but you know, Christ came to kind of. وهي عبارة عن هرطقة تانية اسمها الأريوبيين. Which the name of that one is RUB or something. هدول الفكرين اللي هن أجا منهن التعليم الإسلامي. Those two were the ideologies that later became known as Islam. وكانوا شخصين معروفين بالتاريخ اللي هن الراهب بحيرة وورقة بن نوفل. And two guys that their names are Buhaira and a guy Nofal or something. وهن اللي علموا محمد الدين. And they taught Muhammad their ideologies. وأعطوه الفكرة عن الدين المسيحي. And they gave him ideas about the Christian religion as well. عشان هيك بداية الدين الإسلامي كان هو دين مسامحة شوي. That's why at the beginning of Islam, if you read the beginning of its existence, there's some mercy in there and some Christian background to it. لأنه الراهب بحيرة هو أريوسي أخذ من الإنجيل كثير من التعاليم. Because Buhaira, one of them, stole a lot of the Christian ideologies and taught to Muhammad. وعلم محمد هاي الأشياء. And taught him to Muhammad. وكان شوي في عنده لأنه كان ضعيف بعده في بداية تكوينه. And that when he was weak, Muhammad was weak at the beginning. He didn't have a lot of followers. كان عم يستعمل الآيات الكتابية. So he used those verses. ولكن لما انتقل وصار عنده جيش قوي. But when he developed an army. وهو انتقل من مكة إلى المدينة. And he went from Mecca to Medina. صار هو قوي في جيشه. He had a pretty strong army. صار في عنده آيات يغير الآيات اللي أعطيت له من البداية. So that's when he started changing things the way he wanted them. في بالقرآن شيء اسمه الناسخ والمنسوخ. In the Quran, there's something about kind of changing what was written. وهذا الناسخ والمنسوخ عبارة لما شاف محمد نفسه في مشكلة. When Muhammad saw himself in a problem, قال إنه الله بغير فكره. he said that God sometimes changes his mind. وبنزل آية بتنسخ آية قد سبقت. So God brings down verses that change verses that came from before. على سبيل المثال. As for instance. بدنا نحكي عن الخمرة. We'll talk about wine. قال القرآن قال إنه الخمرة مسموحة. The Quran at the beginning allowed for drinking of wine. بعدين قال اللي بسكر اللي شوي منه بسكر فالكثير منه حرام. And then if it makes you get drunk, if you drink too much of it, that's not allowed. فقالهن تجوشوا انتوا تصلوا بس لما تيجوا تصلوا ما تيجوش سكرانين. So first he said, just don't come and pray while you're drunk. بعدين نزل آية ثالثة. Then he came up with a third verse. بتقول إنه الخمر هو رجس من عمل الشيطان لا تقتربوا إليه. He just said that the wine or any alcoholic beverage is just from the devil. Don't get near it. فهو نسخ الآية هاي 3 مرات. So he just changed that verse 3 different times. لأنه مرة من المرات مرته اللي هي الصغيرة منهن آخر وحدة أو العائشة. So because he did that because his last wife, the youngest one, قالت له she told him. أنا عم بشوف إنه الله تاعك. She said that I'm seeing that your God. عم بنزل في القرآن آيات. He's putting verses in the Quran. على حسب هواك. Just like you like them. إيش أنت؟ Whatever you want. يعني أنا عم بشوف الله بتاعك هو عم بنزل شو أنت بدك. It seems like your God is listening to what you want and what your pleasures are. هذا هو القرآن. That is what the Quran is, really. هو محمد. It's Muhammad. اللي هو كان مرسل الشيطان. Which is a missionary from the devil. مشان يحارب الصليب. To fight Christianity. الإسلام حارب نقطتين مهمتين. And Islam fought 2 important principles. اللي هن أساس المسيحية. Which are pretty foundations of Christianity. أن الله ظهر في الجسد. That God appeared in flesh. في الرب يسوع المسيح. Through Christ.
حارب هاي النقطة He fought that point. ألوهية المسيح And Christ being God, he fought that. اللي حاربها أريوس. The same thing that Arius fought. والنقطة الثانية And the second point, حارب الصليب. he fought the cross. هدول النقطتين Christ's death on the cross. إن جوهر الله Those 2 points are very important to the foundation of Christianity. والشيطان ما بده إياه. And the devil wanted to get rid of those 2. والشيطان استغل محمد And he used Muhammad مشان نقد هاي النقطتين. to kind of get rid of those 2 principles. اليوم إحنا بدنا نقول للشعب الأمريكاني كلمة. Today I want to say to the American people one thing. إنه إحنا من عندنا مسؤولية كبيرة. We have a big responsibility. في سفر القضاء In Judges, لما يشوع مات when Joshua died, الشعب اللي أجا بعد يشوع the people that came after Joshua, ما عبد الله. they didn't worship God. تعرفوا ليش؟ You know why that it was? هذا موجود في القضاء إصحاح 2. It's found in Judges chapter 2. لأنه بقول الكتاب المقدس غاد The Bible says there, لأنهم لم يعلموا عن الله they didn't know God. ولم يعرفوا ما عمل الله مع الشعب الإسرائيلي. And they didn't know what God had done for the people of Israel. إحنا علينا مسؤولية كبيرة. We have a big responsibility إنه نوصل شو عمل الله معنا في تاريخنا. to tell the people what Christ has done in the past for us. نخبر أولادنا To teach our children كيف كان الله معنا. how Christ or God has been with us and helped us نشهد على الله to be witnesses شو عمل في ماضينا في تاريخنا. what He has done in our past. النبي داود David, the same thing. أسيسكو حكى عنه اليوم كتير. Pastor talked a lot about David today. أنا بدي أحكي عنه شوي And صغيرة. I want to talk a little bit about him. لما النبي داود أجا مشان يحارب جوليات الجبار When David was going to fight Goliath, قال له الملك اللي كان شاول قال له أنت ما مش راح تقدر تحارب هذا الجبار Saul told him, "You can't fight this giant لأنك أنت صغير because you're a tiny man وأشقر وحلو. and you're just a pretty boy." بس كان جواب داود لشاول كتير عظيم. But David's answer was a great answer to Saul. قال له أنا الصغير He said, "Me being small, في يوم من الأيام one day قتلت دب وأسد. I killed a bear and a lion, وهذا ما كان في قوتي، not from my power, هذا كان في قوة إلهي. from the power of my God." عند هاي النقطة At that point, داود كان عم بيذكر التاريخ he was remembering his history. وكان عم بيتذكر شو عمل الله معه He remembered what Christ had done with him, وكيف انه انقذه من الدب والاسد how he saved him from the bear and the lion, وكيف انه جعله انه يقتل هذا الدب والاسد. and gave him the power to kill both those animals. عشان هيك لما تذكر التاريخ That's why when he remembered his history, شاف المستقبل مع جوليات سهل. he saw that the future was easy against Goliath. علينا انه نتذكر تاريخ الله معنا، We have to remember God's past, شو عمل في حياتنا من عجائب. what He's done, what the miracles that He's performed in our lives. كل يوم الله بيعمل في تاريخنا عجيبة. Christ is always performing miracles in our lives. احنا عم نفكر لما بنفيق الصبح We think that when we wake up, انه احنا فيقنا لانه احنا نقدر انه نفيق لحالنا. we think that we just wake up because we can wake up. واحنا بنفكر انه احنا لما سافرنا من بيتنا للكنيسة We think that when we travel from our house to church, احنا حافظنا على انفسنا في سياقة السيارة وقدرنا انه نكون سالمين. that we protected ourselves, we were safe driving here. وبننسى انه ملاك الرب حال حول خائفيه وهو ينجيهم. We forget that Christ, the angel of the Lord are what is protecting us. Christ is protecting us. God. وبننسى كل العجائب اللي الله عم يعملها معها في حياتنا. And we forget all these miracles that God performs. وبنفكر انه في قوتنا احنا عايشين. And we think we're living because of our power. لا، That's not true. احنا عايشين في حراسة الله. We're living because God protects us. وعلينا انه نخبر ماضينا لاولادنا. We have to tell
that truth and our history are passed to our children. مشان الجيل اللي يجي ورانا So that the next generation, احنا مسؤولين عنه. we're responsible for this. وإذا الجيل اللي أجا ورانا كان جيل فاسق And if the next generation is not a good generation, احنا المسؤولين مش هو. we're responsible. في عنا مثل بالعربي بقول We have a proverb in Arabic that says, الولد المشين بجيب لأهله المسبة. a bad kid brings curses to his parents. لأنه الأهالي هن المسؤولين عن الأولاد. Because it's the parents that are responsible for their children. الجيل اللي جاي بأمريكا جيل مش كتير مؤمن. The next generation in America is not a great generation. It's not. وأنا بدي أقول لك إنك أنت السبب. And I would say that the parents are the responsible. لأنك أنت ما وصلتش تاريخك مع الله. Because you didn't tell them about your history, the history that God has done in this nation. ما وصلتش كل العجائب اللي عملها معك الله كأمريكا. All the miracles that God has done in the United States. مشان تصير دولة عظيمة. That it has become a great nation today. ونسيت كل اللي عمله معك الله. And they've forgotten what God has done. الله بيبكي. God is weeping. وحزين. And he's saddened. لأنه بقول أن شعبي نسيني. Because he says, my nation has forgotten me. أنا ينبوع الحق. I am the fountain of truth. وحفروا لأنفسهم آبار مشققة. And they dug for themselves their own wells. الله بده إياك God wants you إنه تحمل المسؤولية اللي عليك. to be responsible. وتخبر عن ماضي الله معك. To tell about the past that God has performed in your life. مشان مستقبلك For your future. يضل مع الله. For the future of the next generation to be with God. مستقبل أولادك The future of your children. يضل عظيم. Stay great. شكرا. Thanks. إذا حدا بيحب أنا معيش وقت كتير عشان هيك. I don't have too much time, so I'm going to cut myself short. I didn't have any questions. Keep going. Yes. Any questions? When you, any, I don't know, pointers on how to not argue but discuss with Muslims? I don't know. عندك أشياء كيف تتناقش مع الإسلام؟ كيف Can you repeat the question, Shaq? So, Wes asked, are there any pointers on how to argue with Muslims or anything? أكيد مع الخبرة الطويلة اللي أنا بشتغل أنا أول شيء أنا بشتغل كتير مع الإسلام اللي مع بالشارع يعني. I work a lot with Muslims, you know, on the streets. أنا أكتر شيء بسويه إني أنا بصلي كتير قبل ما أروح أحكي مع أي شخص. The first thing I do before I talk to anybody is I pray before I talk to a Muslim. هذه أول شيء. That's the first thing. ثاني شيء Second thing, أنا بصلي. I pray. ثالث شيء And the third thing, أنا بصلي. I pray. والله Thank God. بأغلب الأحيان هو بيتكفل في إنه يعطيني الطريقة لكنه لكل شخص في طريقة ثانية. And God gives me the way. It's different for each person, personality. بس اللي أنا اكتشفته من خلال تجاربي مع المسلمين. But from experience, what I found out was بعد كتير صلوات إنه الله أنا فتح لي عيوني. after a lot of prayer, God opened my eyes to a couple things. أعطي المسلم إنه هو يجي مشان يسألك. Give the Muslim the chance for him to come and ask you من حياتك. about your life. من تصرفاتك. No, from your life, from your actions. Let him come and ask you why you're different. راح يشوف فيك شيء مختلف. He'll see something different, وهو راح يصير يسألك. and he'll start asking questions. أو أنا أروح أسأله عن قرآنه. Or sometimes I ask him about his Quran. لازم تدرس القرآن منيح. You have to study their beliefs and know what they believe, وأنت تسأله أسئلة. and ask him questions وتخليه هو يروح يفتش على هاي so الأجوبة. that he can go search for those answers. ومن خلال الأجوبة اللي راح يشوفها And when he searches for those answers and finds these answers, راح يشوف إنه القرآن هو كتاب شيطاني. he'll realize that Quran is just a big lie and it's
contradictory and from the devil. I don't know when your father arrived, but can you tell us anything about the volatility in Israel right now? تحكي عن عم بصير بإسرائيل هلا مشاكل. Jack, can you repeat the question? Speak about the volatility of what was going on in Israel, right? What's going on over there right now? المشاكل اللي بتصير بإسرائيل هي نفس المشاكل اللي بتصير بالعراق اليوم. Same problems that are happening in Israel, the same problems that are happening in Iraq as well, وبسوريا and in Syria, كانت مبلشة رح تصير بمصر. and it was starting to develop in Egypt. الشيطان مش رح يوقف عمل. The devil won't stop his attack. إذا بتفكر يوم من الأيام إنه الشيطان رح يوقف محاربته إلك، If you ever think that the devil will stop fighting or fighting you, أنت غلطان you're mistaken. وهو رح يقتلك. And kill you. إذا أنت فكرت إنه روح يوقف محاربته إلك، If you think that he'll stop, أنت من عداد الأموات. you're gonna die. هو رح يقتلك أكيد. For sure. والإسلام هو عمل الشيطان And that's what Islam is. It's a work of the devil. ومش رح يوقف عمل. And you won't stop. They won't stop working. إذا أنت نزلت سلاحك أمام الشيطان، If you put your weapons down, هو رح يقتلك. he'll destroy you. إسرائيل عبارة عن مثال بقدر أعطيكم إياه. Israel is just as for instance that I can give you. إذا إسرائيل وقفت محاربة الإرهاب اللي هو حماس، If Israel stops fighting terrorism, which is Hamas, الإسلام رح يقضي عليها. Islam will destroy Israel. وبس يقضي عليها And when they destroy Israel, هو رح يكمل في قضاءه للمسيحيين. he'll continue to then just kill Christians, destroy Christians. هذا هو عمل الشيطان. That's the work of the devil. هو منذ البدء قتال، From the beginning, he was the same way, وهو رح يستمر في القتل. and he'll continue. اللي بيصير بإسرائيل اليوم عبارة عن محاربة الإسلام لإسرائيل، لكون تكوين إسرائيل بدوش إياه يكون موجود بالماضي. What's happening is the Islam right now is fighting Israel because they don't want Israel to be a nation or a country. الإسلام المتشدد The Orthodox Muslims هو ضد أي عملية سلام مع اليهود. is against any peace talk with Israel. الإسلام هو بيقدر يستعمل شيء موجود في الإسلام اسمه التقية. Islam can use something called, I don't know what it would be in English, but I'll explain what it is. التقية هي عبارة عن إنك أنت بتقدر تخدع خصمك. It's where you can deceive your opponent, إنك أنت مسالم، that you're peaceful, وإنك أنت زلمة كويس and that you're a good person. طول ما أنت ضعيف. When you're weak, you can do that. ولما تقوى، And when you become a strong army of force. وبقول القرآن بقول أعدوا لهم العدة. And Quran says like prepare to attack at all times. ولما تصير أنت عندك المقدرة إنك أنت تهجم على And when you have the ability to attack, أنت اهجم واقتل. attack and kill and destroy. في كتير إسلام اليوم بقول لك إنه الحماس اللي بتسويه حماس اليوم غلط. A lot of Muslims will say what Hamas is doing right now is wrong. مش لأنه هن ضد إنه هن يقتلوا اليهود، Not because they're against killing Jews, بس لأنه هن مش قد إنهن يقتلوا اليهود. but because they think we're not yet strong enough. استنى شوي We got to wait a little bit more. قبل ما أنت تصير قد إنك أنت تقتل اليهود. Until you're stronger, and when you have the capabilities to kill the Jews, then بعدين اقتل. you can move on. هذا هو اللي عم بيصير اليوم بإسرائيل. That's what's happening really. It's, اللي صار بالماضي which happened in the past, واللي راح يستمر which will continue happening. طول ما هو القرآن قائم. As long as the Quran is there, هذا هو تعليم القرآن. that's the teaching of the Quran. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. It's a verse which is pretty much kill anybody who is not a Muslim.
إذا كان يهود أو مسيحيين. Jews, Christians, whatever. It's a two-part question. One is about, do the Israelis persecute the Christians? And second is, if the official Israeli position is anti-Christian, should the United States support Israel? So, You guys heard that? No, I'm saying Two parts. do the Israelis persecute Do Christians? Israelis persecute Christians, and is the, Should the United States support Israel? right, if that's their stance, Yes. should the United States support it? اليهود يعني بيضطهدوا المسيحية. هل اليهود بيضطهدوا المسيحية؟ وإذا هذا هو يعني إسرائيل إذا هيك قوانينها إنه تكون ضد المسيحية، هل أمريكا لازم تعطي مصاري لإسرائيل؟ إيش رأيك بإنه الأمريكا تعطي مصاري لإسرائيل لما هم مرات بتضد المسيحية؟ إسرائيل ما بتضطهد الأشخاص المسيحيين اضطهاد مباشر. Israel does not persecute Christians directly, ولكن إسرائيل بتضع قوانين بالدولة. but they put laws in their country. هي بتعدها على إنها قانون مش اضطهاد. They call it a law, but it's persecution really. إنه أنت ممنوع كمسيحي تبشر اليهودي. Which says something like a Christian is not allowed to speak or preach to Jews about his belief. بس كاضطهاد شخصي But as a personal persecution or direct, هو ما بيجي مباشر. they don't, that's not how they act. هو بيجي عن طريق القانون. They come through law and things like that. يعني نعطي مثال. As a for instance, بيجوا بيقولوا إنه في شغلة مطلوب للعمل واحد شخص معين. they'll say, you know, we need someone, a worker, we need someone to work for us. بآخر المقال At the end of what they're looking for, what they're بكون looking for, بكون محطوط بند صغير there's a small like fine print. اللي بده يتقدم لهذا العمل Whoever wants this job يجب أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية. must have served in the military. وفيش واحد مسيحي And Christians أو عربي or Arabs أنهى الخدمة العسكرية، that have served in the military, لأنه الخدمة العسكرية بس لليهود. because the service is only for the Jews. هو مش عم بقول لك أنا بدي شخص يهودي، He's not saying I want a Jewish person, لأنه إذا بحط هذا المقال العنوان بيكون وكأنه هو عنصري. because if he does say it that way, it'll be considered racism. بس هو بدوش يقول لك إنه هو عنصري مضطهد لنا. But he doesn't want to say that he persecutes and is racist towards the Christians or the Arabs. هو عم بقول لك إنه أنا بدي إياك تكون أنهيت الخدمة العسكرية. But you know, he obviously says it indirectly. أما بخصوص إنه أمريكا تساعد إسرائيل ولا لا؟ And about the second point, أنا بفكرش إنه أمريكا عم بتساعد إسرائيل من ناحية دينية. I don't think you know, the United States is supporting Israel for religious reasons. أنا بفكر إنه أمريكا بتساعد إسرائيل من ناحية سياسية. And I think what they're doing is political. وهي من ناحية مصالح أمريكانية إسرائيلية. You know, for the good of American businesses and things like that. إذا بتسألني أنت كمسيحي مين لازم تدعم؟ If you ask me as a Christian, who should you support? أنا بقول لك لازم تدعم الكنيسة. You should, I would say you should support the church, وين ما كانت تكون. wherever it is. إذا كان في إسرائيل If it's in Israel أو بأمريكا or in America أو بأي مكان تاني. or anywhere else. أنت كنيسة. You're a church, you should support. أنت عليك تدعم الكنيسة. You support other churches. أما علاقة أمريكا في إسرائيل But the relationship between Israel and هاي علاقة الحكومات البعض. it's political.
you know, it's, Can you speak about the Christian church in Israel and how it operates and how it's growing? احكي عن الكنيسة بإسرائيل المسيحية كيف هل عم تكبر وكيف إيش عم تصير؟ الكنيسة في إسرائيل زي باقي دول العالم The church in Israel is like other places. عم تتاكل. It's being eaten لأنه الكنيسة عم تاكل بعض. because we're attacking each other. الكنيسة التهت عن شيء مهم. They've lost sight of an important thing. والتهت في إشي مش مهم. They're focusing on unimportant things. مش بس مش مهم. Not only is it not important, بل هو مضر للكنيسة. but it's not good for the church. إحنا اليوم في الكنائس عمالنا بنحارب بعض. We're fighting each other sometimes. عشان أمور أنا في نظري هي شوي مش مهمة. In my sight, sometimes, you know, not important things. أنا مش جاي أعلمك عقائد. I don't want to teach doctrine right now. في عندك قسيس عملاق. You have a pastor that's very well versed in doctrine. هو بيعلمك عقائدك منيح. He'll teach you your doctrines well. وأنا مش ضد تعليم العقائد. I'm not against that. بس أنا ضد العقائد اللي بتخليني أحارب الكنيسة الأخرى وأهدها. But sometimes if we put doctrines just to attack other Christian churches to destroy them, sometimes that happens over there. الكتاب المقدس بيعلمنا The Bible teaches إنه نحن الروحانيين الأكثر روحانيين that we the spiritual إنه نصلح اللي وقعوا في أخطاء. to maybe fix those who are you know have fallen في روح الوداعة in meekness, ومش في روح القتل. not you know with killing. بس الكنيسة اليوم عم تقتل بعضها. But sometimes the churches sometimes even are killing each other لأنك أنت مش أشقر. because maybe you're not blind. وعقائدي بتقول And my doctrines say إنه اللي بيحلقش صلعة زي واكس. if you're not bald like that, أنت مش كويس. maybe you're not good or something. للأسف الشديد Unfortunately, صدقوني في اليوم عقائد من هالشكل في الكنائس. there's some doctrines like that in our churches. إذا أنت بتفرقش على اليمين شعرك على اليمين If maybe you don't comb your hair to the right, أنت مش كويس. that you're not good. وإذا أنت بتحط حمرة And if you put lipstick, أنت مش كويس. you're not. وإذا أنت عيونك زرق Or if you have blue eyes, أنت مش كويس. you're not good. في كتير أشياء اليوم في الكنائس من هالشكل. There's a lot of things like that in the church. فكر مظبوط. Think about it. في هيك إشي عندك. Are there some things like that? هاي الكنيسة بإسرائيل That's the church in Israel. هي عم تتزارع They're not gaining ground right now لأنه قلبنا اتجه because our hearts are directed towards لأمور كتير ثانوية. secondary things. من إنه إحنا نطلع على الشيء الأهم. We should look at the more important things. الخطاة You know, sinners اللي المسيح أحبهم that Christ loved, وأجا مات من أجلهم. that he came to die for. Yes. It's kind of along with his question. Is there any unity between Jewish Christians and Arab Christians? Or are they Is there any separate? unity between Jewish and Arab Christians? في اليهود المسيحية والعرب المسيحية هل هم مع بعض ولا؟ إجمالا الكنائس اليهودية والكنائس العربية هي كنائس شوي كل واحدة لحال. Usually they're separated. بس بصير في But there are some زيارات أو إشي من. they do. بس إجمالا لا اليهود لحال والعرب. Usually no, they just worship in different places.
Muslims come in and they, what is the Christian responsibility being talked about? You know, you see attacks and all this stuff. What if they do come in and force their religion on you? What is the responsibility of a Christian to do with that? إذا الإسلام يعني بهجم على المسيحية إيش زي ما سووا بال يعني زمان إيش لازم المسيح يسوي؟ إيش الواجب المسيحي؟ Did you guys hear that? What is the Christian responsibility if a Muslim would kind of try to take over or do what they did maybe in the past? أنا بفكر إنه الإسلام عم بيهجم على المسيحية اليوم في العراق. That's happening right now in Iraq. في مجموعة اسمها داعش. There's a group called Daesh. وهذا بيعني إنه دولة إسلامية في العراق والشام. Which stands for a Islamic nation in Iraq and Syria. وهن عم بيقتلوا المسيحيين. And they're killing Christians right now. في أعداد كبيرة. With great numbers, big numbers. أنا كمسيحي. As a Christian. إذا أنا أواجه مثل هاي الضيقات. When I'm persecuted like that. الإنجيل ما علمنيش إني أنا أنتحر. The Bible didn't teach me to commit suicide. ولا علمني إني أنكر المسيح. And it didn't teach me to deny Christ. ولا علمني أجرب الرب. And he didn't teach me to test the Lord. علمني إني أكون حكيم. He taught me to be wise. عشان هيك أنا بشوف الموقف اللي أنا بنحط فيه من خلال الموقف أنا لازم أتصرف. So from the situation I'm put in, I should make a decision. عشان ما أحطش نفسي في موقف إني يا أقتل يا أنكر المسيح. So to not put myself in a situation where I have a choice to die or deny Christ. بفكر إنه في ناس اليوم عم تهرب من العراق. A lot of people are running away from Iraq. مشان أحافظ على حياتي. To save my life. أنا بفكر إنه هاي حكمة عم بيسووها. And I believe that's wise. Right now. بس إذا أنا انوضعت في موقف غصب عني. But if I'm in that situation. وما كانش في عندي تصرف آخر إني أسويه. And I had nothing really to do about it. You know, I'm forced to either do that or. أنا سأبقى مع المسيح. You know, I'll stay with Christ. الرسل من قبل استشهدوا. You know, the apostles before us, they were martyrs for Christ. وتاريخ الكنيسة بيشهد عن كثيرين. And you know, we know a lot about great church leaders who have been martyrs. أولهم استفانوس. You know, Stephen being the first. بعدنا بنعرفش من آخرهم. And we don't know who the last is. ولكن سيوضع لك إكليل. But you know, you'll have a crown. إذا أنت كنت شهيد للرب. If you're a martyr for Christ. ولكن أنا بحطش نفسي في هذا الموقف. But the answer would be I would try not to put myself in that situation. لا، لأنه الكتاب المقدس بيعلمنا. Because the Bible teaches us. أن لا تجرب الرب إلهك. You know, not to test the Lord. Shaq, are there things that a congregation here could do for the church? I mean, obviously, we've heard a list of things we could be praying about, but are there practical things that? هل في أشياء بنقدر نسويها ككنيسة هون نساعد؟ يعني هون إحنا ككنيسة. غير الصلاة. أنا حكيت إنه كنيسة الشرق الأوسط للأسف الشديد كنيسة فقيرة ماديا. The church in the Middle East is financially poor. السبب بعود لعدة أسباب. There's a lot of reasons for that. أنا بفكر السبب الأول First reason being إنه العطاء معطوف أكثر من الأخذ. a lot of people want to take more than they want to give. وكنيسة الشرق الأوسط هي كنيسة مش كنيسة معطاءة. You know, and the church in the Middle East is not a very giving church. They don't receive much. وبيعتمدوا على هذا. And they rely on that.
إنه هن فقراء وبيعطوا بيقدروش يعطوا. And they rely on the fact that they don't have a lot of money, so they don't give much away either. هذا مش اللي بيعلمنا إياه الكتاب المقدس. That's not what we're taught. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه نعطي. We're taught to give. والله في مرة واحدة بالكتاب المقدس بقول إنه جربوني. And God says in a place that you will try me in Malachi. جربوني في العطاء. Try me when it comes to giving. لما أنتم بتعطوا. When you give. أنا أكثر من يعطي. I'll give more. God says. وراح أعطي كثير. And I'll give back abundantly. كنيسة الشرق الأوسط كنيسة غير معطاءة. And you know the church doesn't give much over there. إذا أنت بدك تكون مبارك. If you want to be blessed. ككنيسة في أمريكا. As a church in America. أعطي. You should give. I felt like that went both ways, like, Yeah. from that answer, kind of, they don't use their money wisely, but we should give. Yeah. بتقول انت قلت انه بعطوش الكنيسه هناك. اي الشرق الاوسط هي كنيسه مش معطاءه، هي بتعطيش يعني بقول هو لك اذا بعطوش ليش احنا نعطي؟ اذا مش عم نستعمل مصرياتهم صح ليش نعطيهم؟ في بدايه الكنيسه كان الرسول بولس يلف على كنائس. Paul, when he was going around to the churches, the beginning of the churches, وكان يشوف الكنائس الغنيه. he saw the wealthy churches, the rich churches. وكان يطلب منهم انه يعطوا للكنائس الفقيره. And he was asking them to give to the other churches. مشان تتعلم الكنيسه الفقيره. So that the poor church can learn. وتشوف انه العطاء هو موضوع اكثر من الاخر. To see that giving is a blessing. Just one more. Shaq, I'm not sure how to ask this question, if I even got it right, because I don't know the Islamic. My question, does the Islamic Caliphate pose a threat to the U.S.? How much of a threat is Islam to the United States? U.S. قديش خطير الإسلام لأمريكا؟ الإسلام خطير لأمريكا بشكل كبير. Very dangerous. قد ما الشيطان خطير عليه. As dangerous as the devil can be for Christianity or for you personally. أنا بدي أختصر لك الإسلام. I'm going to give you Islam in a nutshell. في كلمة واحدة. One word. الشيطان. Devil. قديش الشيطان خطير على أمريكا؟ How dangerous is the devil to America and the works of the devil right now in the U.S.? That's how dangerous Islam is. بس في شغلة كتير لازم أحكيها. But there's a thing I want to say. لازم تنتبهوا لها كتير. You should pay attention to this. الإسلام عم بيجيكوا في وجه غير الوجه الحقيقي تاعه. Islam, when they come in, they don't come as they really are at the beginning. They come with camouflage. هو عم بيجيكوا بشكل ملاك نور. Right now, they come in as a just a light angel, I guess. في اليوم في المكاتب الأمريكانية. Right now in American libraries. ترجمة للقرآن. There's translations of the Quran. وهي ترجمة كذابة. And it's wrong translations. الإسلام ترجم القرآن للإنجليزي. When they translated it to the English, قاموا كتير كلمات. they took out a lot of words and a lot of phraseology. وحطوا محلها كلمات سلام. And they put peaceful words there. عشان هيك. That's why. في اليوم جمعية مسيحية قائمة. There's actually a Christian gathering of Christian. عم تشتغل على ترجمة القرآن ترجمة حقيقية. That what they're trying to do is interpret the Quran correctly. وأنا بنصح كل واحد فيكم. And I suggest to you
يوجد هذا القرآن to find that Quran بالترجمة الصحيحة. with the right translation. أنا راح أبعت لأسيسكم اسم هذا القرآن. I'll send to Pastor Joel the name of the translation وراح أعطيه العنوان اللي بيقدر يجيب منه هذا القرآن. so you can find that real translation. وتقرأوا هذا القرآن صحيح. So that people can read the true Islam. عشان تعرفوا شو هو الإسلام الحقيقي. So you realize what Islam really is. All right, thank you very much. There's one more question? Yeah. Go ahead. Well, I was going to ask, what percentage of American Muslims believe the real Quran versus are just mild, like they don't really know what's in there, they're just whatever? Like, what percentage do you think is قديش actual? نسبة الإسلام اللي بيآمنوا الإسلام الصح وقديش نسبة اللي هيك بس عن سبهلة ليه؟ لو نسبة المسلمين اللي بيآمنوا بالإسلام الصح كبيرة. If the percentages of the people who really believed in Islam were big numbers, كان ما فيش إسلام اليوم. then there would be no Islam. لو النسبة اللي بتعرف القرآن مضبوط حقيقته كبيرة. Oh, he's talking about if he تحكي عن اللي بيآمن بالإسلام صح. I think he's confused with the question. Let me rephrase. هي بتسأل عن المسلم اللي بيعرف يعني إنه إيش الإسلام الصحيح وبيآمن بالإسلام. اللي بيعرف الإسلام الصحيح وبآمن في الإسلام هو تقريبا 10%. He'll say about maybe 10%. اللي بيعرف That الإسلام really الحقيقي. understand true Islam and really want to do what it says, which is kill. واللي ماشيين عليه مش بس بيعملوا Yeah, فيه. yeah. اللي أقل من 10%. And the ones that are the people that believe it are 10%, but the people who are really acting upon it are even less than that. اللي بيعرف الإسلام حقيقي المسلمين ما بيعرفوش الإسلام. Most Muslims don't know or understand Islam. إن الإسلام بالوراثة. Just they adopt it. They're adopted, through family and. في واحد شبه الإسلام. There's a guy who said that Islam is like قنبلة مؤقتة. it's like a time bomb مدروس عليها. that someone's stepping on. أول ما ترفع إجرك Whenever you take your foot off, هي راح it's like تفجر. a mine. It'll blow you up. عشان هيك That's why. إحنا لازم نخلي الشيطان تحت أرجلنا. That's why we should keep Islam under our feet and the devil. أول ما نرفع إجرنا راح يفجرنا. If you step away, it'll blow you up. Well, thank our friends for coming up again.